Ok, ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Baldur's Gate 3 con il nostro caro Runagh. Ho riconsegnato tutte le loro armi e credo che cercheremo di andare di qua. Proveremo a trovare qualcosa. C'è un giaciglio. No, io ho visto male. Ah, no, sembra una lettera. Ehi! La consigliera. Leave me. It's over. Cosa è The successo? Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Alder Ravengard's husk. Empty as a stare. A tadpole's puppet. Nothing more. He spoke in accusations. Apostasy. Conspiracy. Sedition. I'll be executed in 5 dawns. Ti tirerò fuori di qui. Baldur ha bisogno di te. Ravengard ha bisogno di te. Sono ormai un persuasore When the people nato. need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Alder's words. I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do. Molto bene. Unlock my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Sono d'accordo. Hurry. Keep focused. We can talk once I'm free. Molto bene. Raggiungiamo un posto sicuro. Apriamo anche questo tizio. Voi non lo sapete, ma io prima di chiudere ho parlato con questo tizio. Questo tizio non vuole uscire. For Baldur sake. Va bene. C'è delle prove. Le forze dell'equipaggiamento è vuoto. Ok. Cerchiamo allora. Dovremmo uscire di qua allora. Gale. Questo tizio sta dormendo. One day I'll catch a break. Is expecting you. Pretend I'm a fist, and the audience Nessuno si è accorto di quello che potrebbe essere successo là sotto. Ok. E nessuno si accorge che ho una tizia This con is me. far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. È il minimo che posso fare. Si è dimostrato un'alleata When the fondamentale. flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city. Find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Perfetto. Corri, corri. Gortash is expecting you. Please make your Not this again. Di nuovo. Oh, Gortash is Misora. Is resisting. If it isn't little Will's chums.
I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Sei pure stronza, peraltro. That should tell you something. What? Every jig's just the same as the last. Sticking up for each other as the sky falls around us. Gods, it must be exhausting to be censored. Not as exhausting as all that boot kissing you've been doing. Lord Gortash. No, in realtà io sto cercando altro. Mi porta dall'altra parte del portone. Prendere la gemma di Teresi di Gortash, entra nella sala dell'udienza. No. Please make your way to the audience chamber. Più che altro a me interessa. What? Oh, what are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Dimmi cosa stai facendo o li sveglierò io. Please, that won't be necessary. I just needed gold. That's all. Ne avevi bisogno per cosa? I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. È un disertore? I mean, I quit. Nothing wrong with quitting a job. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Sì. Io non voglio che le persone combattano obbligatoriamente. Really? You'll just give it to me? Look. Hidden up on the roof, you'll find all the stuff I stole. You can have it. Thank you. I'll never forget this. Never. Ok. Sono contento di aver fatto comunque queste buone azioni. Certo, adesso il mio compito sarà quello di salire sul tetto. Per scoprire effettivamente cosa mi aspetto. Cosa mi aspetta di sotto. No, dear. Could have hired 24 more fists for the cost of that All we can thing. do is be patient. Questo tizio? Ragazza in realtà. Is expecting you. This is the armory. Not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Deve fare qualche Trade. scambio. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Proviamo. L'abbiamo fatta. A trading license? Right. Right. Yes. Naturalmente. Clear off. Mi costresti cara, molto cara. I don't know. All we can do is be patient. Ok. Vediamo un po' che missioni ho. Prendo la gemma di Gortash, va bene. Anche quella di Orin. Radunare gli alleati. Sei grata di averla liberata. Ok.
L'arpista. L'appuntamento dell'arpista si riveste un'imboscata. La lama della frontiera. Un'anima infuocata. Abbiamo preso che Gortash sta per essere incoronato arciduque di Baldur Gate. Questo potrebbe essere l'occasione per Karlach di affrontarlo. Beh, in questo caso torniamo all'accampamento. Yenna? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna. Ok. Jaira, devo dirti ciò che è successo. Well, are we ready for the road once more? Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Siamo isolati, esattamente quello che voleva I was Orin. so busy telling you not to take her bait that I scarcely felt the hook in my own mouth. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Non c'è Balduriano che non But conosca few quel know nome. of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Cosa è successo? Before we ever heard of this Absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Mi dispiace, Jaira. Hai dovuto prendere una The world decisione takes crudele. much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Allora troviamolo. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Aesir? Orin be damned. Her bloody fingerprints are all over this city. Lo so.
Questo martello orfico potrebbe essere un modo per liberare la femmina dalla sua This prigione. hammer. Could it be? Yes. Yes. This is how we will free the Prince of the Comet. This is the key Voss so ardently and courageously sought. That smug skaketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear. Our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlaakith and usher in the Age of Orpheus. Beh. Vorrei parlare sempre con lei. Per capire un attimo. Intanto non capisco come mai abbia questo... I'm listening. Voss has done his duty. We must find our way to the House of Hope. When we next enter the Astral Prism, we will use the hammer to break Orpheus free. Ok. Beh. Torniamo all'accampamento e riposiamoci. Non si può mai sapere cosa potrebbe capitare. Noi abbiamo anche altri... Ok. Ok, ho sbloccato l'altro obiettivo. In alto i calici. Ecco, cosa avevo detto la scorsa volta. Quello di poter divertirmi su questo. Allora, tra parentesi abbiamo preso spruzzo velenoso, dobbiamo sistemarlo leggermente, nel senso che spruzzo velenoso lo metteremo qui, legame planare lo metteremo qui e sposteremo tutti qua così. Ok. Mie paturnie, ma effettivamente era per me, per tenerli sott'occhio organizzati in modo decente. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Non capire come mai vedo... Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience. Ah, ok. Avevo premuto un tasto che non dovevo. Allora, torniamo un attimo all'accampamento. Astarion, dopo un lungo viaggio con te, credo che è il momento di lasciarti per adesso. Più che altro perché non abbiamo nulla. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose. Oh, darling. It sounds... E ci porteremo Will. The Harpers have been compromised. Jahira's support has been invaluable. We should return it in kind. That's the... So che sei salito di livello, nessun problema. Karlak, sei messa molto bene. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Devo tenerti. Gale, per ora rimarrai qua. Rimarrai qua per
per un breve periodo. Even the venerable harpers are compromised by the abs. I question the wisdom of that decision. I'll be here. Perché ho bisogno della massima potenza. E ci prenderemo la Iselle. It is done. Ok. E la Iselle. Vabbè, ti faccio salire un attimo di combattimento. Combattimento con due. No, con duellare. No, difesa. Mentre indossi un'armatura ottieni più. Boh. A posto. E Will. Trucchetti, prenderai tocco gelido. E a questo punto colpo infuocato. Abbiamo speso un mucchio di soldi per una spada che fa... Vabbè. Non fa tanto di meno. Modificheremo anche lei perché così non si capisce nulla. Quindi torniamo all'accampamento. Non ho ancora provato il boccale e non lo proverò adesso, soprattutto che magari allora noi dobbiamo puntate riceve con gli arpisi si è arrivato un'imboscata. Ci è arrivato. Ok. Abbiamo parte del corpo di Iblis. Troveremo il corpo, magari in post produzione lo faremo. Intanto grazie per Alberto De Virgilis che si è iscritto al canale YouTube. Allora salviamo. E nel mentre sono curioso di vedere. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlach. Cool your fires. He must not come to harm. Attenta, Karlash. Le sentinelle d'acciaio si spezzeranno. Via in sol colpo se attacchiamo Gortash qui. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. Nessun A problema. moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlach, come and say a proper hello. My respects? You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry.
quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Perché la corona sta It's not, vacillando? but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Di che genere di accordo stiamo parlando? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Dove vuoi arrivare? Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Vuoi farmi credere che non hai intenzione di nuocere alla I'd like to città? propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Proviamo a intuire qualcosa. Sarà molto difficile. Ma ce la facciamo. Vediamo un attimo. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Ci penserò, ma non prometto Perhaps a niente. demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Come faccio a trovare Orin se
può cambiare aspetto. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Non ho alcuna intenzione di questa stupida Then allow me cerimonia. to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Resta in Enver silenzio. Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Non vedo l'ora di schiacciarlo. Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chancer he is? Le persone spaventate farebbero qualsiasi cosa per sentirsi al sicuro. And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Lo so. Lo sappiamo. A city is only as mighty as its leader. Under Gortash, no. Scendiamo allora. Misora, hai qualcosa da dirmi? What did I tell you? A momentous... I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. Dove l'hanno portato? I'm just an impartial observer. This is Gortash's game,
A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Will. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Non sta tramando qualcosa, non c'è Certainly dubbio. not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Ok. Beh. Un'amica infuocata. Affrontare Lord Gortash. No. Non possiamo permetterci che lei faccia certe cose. I dislike owls. Their hypermobile necks are quite disconcerting. You know what, Lay? I couldn't agree more. Sì. Quindi stiamo finalmente andando effettivamente a Baldur's Gate. Abbiamo oltrepassato quindi quello che possiamo considerare il ponte. Dobbiamo riuscire a trovare un bel po' di roba. Secondo me troveremo ancora Demon. Dobbiamo trovare qualcosa per Karlach. E soprattutto dobbiamo capire cosa fare. Siamo alla città bassa. Abbiamo un bel po' di cose. Figaro, Nesha, Alexander, French, Cora. Allora, con cose... Ok. E Rubber. Still can't fathom that they hang folk in this city. Those gallows get more every 10 day. I write into... Quindi siamo alla città bassa. Rusted Muria. Vabbè, a parte il fatto che... About time. The Manip assured me a builder would come around a 10-day ago and... Hold it. You're not the builder. Which means I've got no use for you. Tutte le persone di questo quartiere sono cordiali come te, eh? Però prima di dirglielo, vediamo cosa vende. Nulla, assolutamente nulla. Look here, son. To get by in this place, you got to be tough as tax. There's no winning over the hooligans at the Blushing Mermaid with a smile and a nice hello. Now either you learn to fix my broken shutters, or you wag your tongue elsewhere. Ok. Caserma della porta del basilisco. Qua abbiamo luoghi non tanto belli. You really won't feel it.
trucco. What? It's not good to bottle things up. Strano Come mendicante. to have a go. Give it your best shot. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Gold first. Then you can hit me. È un prezzo fin troppo basso per permettere a qualcuno di Charge too picchiarti. much, people hit you harder. Then they take the gold back. Besides, I've taken enough punches for free. At least this way, I get paid something. So, you having a go or not? Non ti Then colpirò. move. Let someone else have a go. Proviamo allora a picchiarlo. Changed your mind? Offer's still there. Go on. Tried that once. They took the gold. Better this way. So, you having a go or not? Va bene. Think you can take me on? You don't pull your punches, do you? Back for more? I don't mind. So long as... No. Assolutamente no, non sono qui per picchiarti in continuazione. Ma siete sempre voi, vaffanculo. Sembrava un rumore di una fucina, ho detto. Sono bravo con le parole. Non con i grimaldelli. Proseguiamo. You are not going to die. We are all going to die. Listen and submit to the mistress of disease. Ok. Stiamo facendo un bel giretto. Oh, do you actually want one? Sorry, can't sell. The elf Taverna del song canto elfico. Un bel posto, bello grande. Damarancone. Bombasto. I sure wouldn't want to be one of the Flaming Fists. They got the shittiest job in town. Believe me, I know something about knocking heads together. Ok. From one warrior to another, I must say, it's just embarrassing the way the Flaming Fist lets this murderer go around killing people and getting away with it. Non credi che i pugni fiammanti siano all'altezza del loro compito? I pugni sono buoni soltanto a sedere a qualche rivolta, le indagini non sono il loro forte. You don't need subtlety to sort these matters out, just persistence. That's what I told Commander Portier, anyway. Tu come risolveresti la questione? I'd start a special crime unit. A half dozen hard cases. Grab some likely losers in the back alleys and beat on them until we got some answers. Ok. Commander Portier says she already has some investigators she trusts. Soft-talking namby-pambies, I'd wager.
when they fail, and they will, count on it, she knows where to find Dame Gizarm. And then it'll be my turn. Ok. Qui abbiamo le cucine. Non abbiamo nessuno che ha bisogno. Hello, old friend. Oh, so I assume I used to know everybody. Chi eri quando eri un uomo around vecchio? town. Tanto fammi vedere cosa vendi. Nulla, commetto una piuma. Worried man. Professore, fogli di scrivere. Ora non mi preoccupo più, non riesco a scrivere una parola. E chi mi importa? Ok. Abbiamo quindi un ennesimo nulla facente. Scommetto che non mi lasceranno passare. Hold up, citizen. This is a crime scene. No admittance. Novella's finished her report. You can let them pass. Ruvier. Damn rat. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Go on. Rip them apart with them chompers if you have to. Che non parli semplicemente con loro? Speak? To the filthy vermin who are ruining my stock? I think not. Oh, go on. Nothing better to practice your skills on than a few rats. Chef Revere still hears squeaking. Io sono qui per avvertirti, sei su questa lista di bersagli in omicidio, devi nasconderti. No, I need them rats. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. Va bene. Look where city be. Hello, servant ape. Would you kill those rats, please? Un topo che gli dà fastidio. Va bene. The cellars are just down the stairs. There you'll find my own logics. Io volevo parlare con loro. Eh beh. Ready for this? Cinquina letale. Aye, aye. Battle favors the fearless. Beh. Never a dull moment. One day I'll catch a break. I am fury. I am death. Passo velato.
Dominare bestie. Mettiamolo. Così dobbiamo anche dominare bestie. Abbiamo roba da prendere. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Ok. Quindi siamo arrivati al nascondiglio dell'imperatore. E vediamo. Get Yankee. Blackett has found us. Get rid of them, quickly. Every brick out if you have to. If it doesn't come, we must find evidence of its whereabouts. Lae'zel, glad you could join us. The Kithraki have spread word of that artifact that you carry. Tell me, Lae'zel of Kalir, what reward do you think the Astral Prism will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlaakith? What honors, what riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? This artifact contains the key to our freedom. It is not for the Lich Queen to take. I know exactly what the prism contains. The traitor prince who would hand us to Gake. The false heir's head will make a fine trophy for Vlaakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Orpheus è il vero principe dei gitanchi. Non lo prenderete mai. Damnable whelp. For 1,000 years I have given my life to Vlaakith. I will deliver to her the Prince of the Comet. She shall exalt me. The Gish will record my great deed in slate. Chamar Zala Vlaakith! Niente, trasformiamoci in questa bellissima creatura.
Ah. Quanto hai di vita? Vabbè, almeno. Complimenti. Ritorsione instabile. Farei del male anche ai miei compagni. Ok. Ok. Porca miseria. Perché ho spaventato ancora per 2 turni? Victory awaits. Devo distruggere quei cazzo di portali prima che evocano 250.000 creature. Ah. Di morire infernale. Sempre meglio di niente. Non mi ci posso avvicinare. Mi è piaciuto questo colpo. Merda, mi ha anche ridotto.
Mm. Coming through. This is gonna feel good. Ok, non sono più in ira, quindi mi tocca ritornare in ira. Open up. Sì, vabbè, ma ragazzi, cioè, blocca persone in continuo. So much for peace. Non capisco come è possibile che faccia così poco danno. Let's cut your fire, baby. Ok. Scusatemi se non parlo, ma è per la questione che sto cercando di portarmi a casa sta vittoria prima che mi incazzo. Oh, ok. Cominciamo a correre in questa direzione. Non fa un cazzo sta illusione, va bene. Che continuano ad evocare ok, un portale si è chiuso, quindi hanno deciso che forse è il momento di smettere.
Ok, prepariamoci qua. Proprio non sono più in ira. Però ora che sono... non posso prenderlo. Però se mi metto qua dovrei... Non riesco comunque a prenderla. Nessun problema. Ok, cura di massa. Non importa. Facciamo questo. Molto bene. Un bel po' più grosso ora. Cercherò di spostare verso questo. Fanno nulla. Non riesci? Oh, cioè, vabbè. Sta durando un po' troppo questo combattimento e porca miseria, non è possibile. È riuscito. Wow. Ah, perché non è competente in questa cazzo di arma. Will, allora, mi potete dire quanto è forte, quant'altro Will? Oh, wow, Will. Basta. Will, salverò tuo padre e poi basta. E questi sono danni. Oh, porca miseria. Ok. No choice but to keep going. Perché? Sei riuscito di nuovo a mancarlo, ma... Vabbè. Va bene. Ma quanto cavolo di culo hanno, lo sanno solo loro. I guardiani della porta hanno rotto 3/4 della minchia.
Almeno l'ha ributtata giù, almeno. Allora. Wow. I'm going to enjoy this. Almeno anche questa è tolta. Veterano Xandia. Passive ho ancora questa, allora vaffanculo pur di friggere danni. This is worth the cost. Cioè faccio il balzo su di lui e mi piglio pure l'attacco. Oh, ok. Time to push my luck again. Ma poi sarebbe dovuto morire, no? My feet. Almeno ti sei curato di un punto. What's it gonna take? Ok. No. Oh. Ok, così anche lui è tolto. Ora. Infliggergli un bel po' di danni. Facciamo così. Ok. Così poi lo posso spostare. E poi ti curerò, Will. Devo togliere dal cazzo un po' di persone.
è molto, ma posso fare più di così non riesco, però almeno uno è a uno. No, non reagisco. Il teletrasporto mi serve. Ok. Spostiamo. Ok. Così. E poi lo curiamo. Almeno è tornato in vita. E possiamo spostarci di nuovo. Allora. Adesso però possiamo saltare. Ok. Non siete più in molti, siete solo in due. E questa volta ce la possiamo fare. Credo proprio. Se lui non vuole morire. Vabbè. Will, avete capito perché. Beh, però posso volare. Perfetto. Detto ciò, ragazzi, parleremo con lei in un secondo momento. Ora, ragazzi, alla prossima, al prossimo video. È stato complicatissimo questo combattimento perché abbiamo un party che secondo me non va bene e lo ripopoleremo di nuovo come doveva essere. Detto ciò, grazie, alla prossima, al prossimo video. Mettete mi piace, iscrivetevi come al sempre e vi aspetto alla prossima. Porca puttana, quanto è stata difficile. Will, mi dispiace, sei finito.